Linda megkért kedvesen, hogy mutassam be valamit szerzetest, akit most ide elhoztunk nektek. Fordítani is fogom, megpróbálom fordítani, amit mond. So now I introduce you, okay, sure. or you can introduce I will yourself. introduce myself is better. Okay, inkább ő szeretne bemutatkozni. Akkor fordítom. Then, okay, we can start, right? Yes. Okay, please stand up. We respect to the triple gems, Buddha, Dhamma, Sangha. The first bow to the great master, our Lord Buddha. Három drágaságnak tiszteletet adunk először. A Buddhának, a Dharmának és a Sanghának. The second bow to the Dhamma. Másodszor a Dharmának a tanítása. The third bow to the Sangha members. Harmadik meghajlás közösségnek. Okay, thank you so much. You can sit. Köszönjük, és most All be seated. Okay. Now we are going to start our Dhamma class, lecture. First of all, I would like to thank Sister Andrea and all family members. They invited me to visit Hungary and always support me, help me, arrange everything. At the same time, I must thank the Buddhist University of Hungary and also our beloved teacher and also great practitioner, Mr. Soli. He invited me to here, conducted a small lecture and share Dhamma knowledge. That's why I should thank all of them and also you all. Hosszú köszönetet mondott, ebben benne vagytok ti is, tehát nektek is köszönetet mond, illetve hát a tanítóknak, illetve az egész főiskolának, hogy így most meghívást kapott, és kicsit a Dhammáról beszélhetünk. I am very happy to be és az here. Andinak, bocsánat, hogy meghívta, és hogy így ez már a többedik alkalom, hogy itt lehet Magyarországon, és hogy így gondoskodik róla. First of all, I would like to introduce myself, take 2 minutes, then we can start our class. 2 percben bemutatkozik röviden, és utána kezdhetjük el. I am Reverend Bhante Swarnajoothi from Sri Lanka. I am a Theravada monk. I was a monk more than 30 years ago when I was young. Now I practice Buddhism almost 30 years. Gyerekkora óta szerzetes, Swarnajoothi-nak hívják, Bhante Swarnajoothi, Sri Lankáról érkezett, tehát most már 30 éve gyakorol szerzetesként. Actually, I don't talk about deep things, just we can discuss something about Dhamma. I think you all can understand. Tehát mindenki fogja érteni, a Dhammáról lesz szó. Actually, I want to talk about many things, but problem is time, right? Nagyon sok mindenről akarnám beszélni, de hát az idő az ugye... Time always is pass very quickly. Nagyon gyorsan. That's why we have to manage the time. Time is the gold. That's why I limited my speech. I prepared talk with you some sutras and also about some about introduce some meditation, especially mindfulness, Satipattana, that's kind of things. But we have no time to discuss and talk about everything because Dhamma, the Buddhist doctrine, Dhamma
is like a ocean. Hát a Dhamma az olyan, mint az óceán, egy csomó mindennel készül, de beleértve a meditációt és szuttát is, de nem lesz időm erre. When I was reading about the Dhamma, I found a few stories. Then I thought one story, I think it's a very meaningful and also helpful our day-to-day life. That's why I want to discuss with you that story. Tehát egy érdekes történetet választott ki, egy olyan szuttát, ami úgy gondolja, hogy a hétköznapi életünkben is nagyon hasznos tanítást volt. Everybody can listen to it, don't think too much, just relax. Csak lazuljatok el, és csak hallgassatok. Relax your mind, nem kell gondolkodni. relax your body, and happy and smile, because we all are Buddhist friends. Mosolyogjatok, lehetek boldogok. Friends in the Dhamma. We call that friends in the Dhamma. We also disciples. Mindannyian barátok vagyunk a Bhikkhu, monks, and also bhikkhuni, nuns, and also I presided the Pali word, upasaka, layman, upasika, laywomen. We all four sector, the disciples of the Buddha. Mindenki, aki Buddha követője, beleértve a bhikkhukat, a bhikkhunikat, az upászikákat, az upászakák és az upászikák, tehát a világi hívők. Simple way we can say we all are kids, children of the Buddha. Vagy úgy is mondhatjuk egyszerű szavakkal, hogy mind Buddha gyermekei vagyunk. Okay, then we start the class and then we can discuss about the Dhamma. This is a theory class. We don't practice much in this class. Then we try to understand philosophical things in the Buddhism, and we can discuss. You can ask something, we can answer, and question is okay. Everything is okay. This is a very friendly class. I know. I estrange you all estrange me, because first time we met, right? I am very different. And see me. Nagyon aranyos azt mondja, hogy ez így érthető, most ő is idegen számotokra, ti is idegenek vagytok számára, hogy máshogy is néz ki, meg minden ilyesmi, hogy ez egy ilyen barátságos beszélgetés legyen, tehát hogy... There is no difference. All are human beings. És nincs különbség közöttünk, mindannyian emberi lények vagyunk. Yeah, according to the Buddhism, we all are human beings, nothing different, just only different, male and female. Tehát csak annyi a különbség, hogy néhányan nők, néhány férfiak, de amúgy mindannyian emberek vagyunk. Okay, we start. I write down some points of that story. It's a very nice story. We can absorb and we can get a lot of things through this story. It's actually explained, mentioned about our mind and day-to-day life, how to change our behavior. How to change our behavior. This story explains how to behave. Tehát egy olyan történetet fogtok hallani, amiben arról esik szó, hogy hogyan viselkedjünk, vagy hogy tudjuk megváltoztatni a viselkedésünket. How to change our mind and how to adapt the correct way. Tehát hogy tudjuk a tudatunkat egy kicsit átalakítani, megfelelő irányba hozni. Once upon a time, a queen invited monk to her beautiful palace. Queen said to monk, "If I ask you something, would you give me?" Monk said, "What do you want?" Queen said, "I want your begging bowl." Tehát egyszer volt, hol nem volt. Yeah. Egy királynő, majd segít. You all know begging bowl, right? És akkor hát úgy gondolta, hogy meghív magához szerzeteseket, és akkor kérdezte, hogy mire szeretnének, és nagyon egy nagyon szép ilyen szerzetesi csészét, egy ilyen alamizsnás csészét adok. Because monk, Buddha mentioned, and Buddha, according to the Buddhism, monks should have the most important three kind of things. Ugye, mert hogy benne van a buddhista tanításon, hogy milyen három dologgal kell rendelkeznie egy szerzetesnek. Three robes and also begging bowls. Tehát, hogy kell lenni megfelelő ruházatuknak, és hogy kell lenni alamizsnás szilkének. Because of in that era, the Buddhist period, all the monks going for food for begging. Ugye, mivel hogy ők alamizsna
körútra menvén jutottak hozzá az élelmiszerhez? In that day that I mentioned, that queen invited to a monk to her beautiful palace, and monk came to the palace. Then that queen asked to monks, she wants the monks begging bowl. The monks, the important one is begging bowl. The queen asked the begging bowl. She wants that. Elkérte tőle a She. Yeah. So the queen asked. Queen asks the monks. She wants the monks begging bowl. Aha, tehát hogy a királynő kérte el. Az alamizsnászi. Without asking for anything else, monk gave her the begging bowl. És hát szó nélkül odaadta neki. You see, if someone asks something else, especially your valuable thing, what, the mobile or laptop or tab, if I ask, I want your handphone, cellular phone. How about your query? A mai világban gondoljatok ebbe bele, valakodom egy hozzátok, és valami olyan dolgot akar elkérni tőled, ami számodra nagyon fontos, mondjuk például a diktafonodat, a mobiltelefonodat, a laptopodat, ez akár, és hogy akkor mi zajlik le benne? Because mobile phone is the second mind. Különösen And then it becomes the first mind. Hát ez az elsődleges elménk, abban hordozunk mindent. In this present world, without mobile phone and computer, people nothing to do. És hát a mai világban a mobiltelefon, meg komputer nélkül semmit nem tud az ember csinálni. That's why if I ask you, how about mobile phone, can you give me? I agree with me? Na, akkor odaadod a mobiltelefonodat nekem, akkor ezzel most egyet fogsz érteni? But that monk, very different type of monks, without asking anything, gave the bowl. Semmit nem kért, cserébe egyszerűen odaadta neki. Which was the only thing he had. És összesen ez volt az egyetlen dolog, amit birtokolt. Because only he had that alms bowl, nothing else. Semmilyen nem volt ezen az alamizsnás székén kívül. Queen took it and in return gave him a golden ball studded with diamonds. Hát és hát nagyon érdekes csere történt, mert amikor visszaadta neki a tálat, akkor egy aranytálat adott vissza neki gyémántokkal. We can agree with that, right? Ezzel már egyet tudunk írni. Because you have old-fashioned mobile, old-fashioned computer and other things, and I asked it and I took it, and then I gave you return Apple one. Akármilyet, és akkor egy ilyen iPhone-t ad vissza, vagy nem. Then, Apple Macintosh. what about you feeling happy or not? Because you have already the old model fashion one. I take it and return a new one, new version, good one. Happy or not? That queen also did that kind of things. He took the alms ball and then returned which one? Golden one. Not only golden one, is stood with diamonds. És ráadásul még tele volt gyémántok. Because we all like gems, gold, diamond. That's kinds of valuable thing, right? Mert hogy mi mindannyian szeretjük az értékes dolgokat. Taking that golden ball, monk started to walking toward his hut or cave. És akkor ugye ezzel így elsétált a barlangja felé. That monk didn't ask, got that ball without any request, without any words. He started towards his hut. Because monk living in a small place, simple place, we call that hut. According to the sutras, we called Pali word Aranya Gatowa, Sunyagara Gatowa, Rukkamula Gatowa, Itipati Sanchikkati, etc. Not a very luxury place, a small hut. Sometimes maybe under the tree, sometimes maybe the cave, the simple place.
Tehát, hogy a szerzetesek általában egy nagyon-nagyon egyszerű kis kunyhóban vagy barlangban voltak, mindenképpen egyszerű helyen töltötték el az éjszakát, van, amikor csak egy fa alatt természetesen, úgyhogy ő fogta és elindult ugye. On the way, a thief sees him and started following him the intention of stealing the golden ball. És hát ugye útközben meglátta itt egy tolvaj, és meglátta a kezében ezt az értékes edényt, és hát az a gondolat támad benne, hogy ezt el fogja tőle lopni, úgyhogy elkezdi követni. I can mention one word, is a very important one, intention. A szándék szóra szeretném felhívni a figyelmet. Our intention is very important. Nagyon fontos a szándék, amiben van. The monk gets to know that thief is following him. És hát észrevette, hogy követi ez a rabló, vagy tolvajút. He thinks that because of this golden ball, monk think. Hát ő gondolta is a szerzetes, hogy az aranytálka miatt követi őt. Monk think he will disturb his inner peace of mind. Arra gondolt, hogy az ő belső békéjét meg fogja zavarni. And also they will have to do a lot of hard work to steal it ball, golden ball. The thief will have to do a lot of hard work to steal it golden ball. Jó, hát ez ilyen furán hangzik, tehát arra is gondolt, hogy milyen nehéz munkája lesz ennek a tolvajnak, hogy ellophassa ezt az edényt. It means stealing is not easy. Tehát, vagyis ez azt jelenti, hogy lopni nem is olyan könnyű dolog valójában. Sometimes stealing also very difficult, right? Nagyon nehéz néha, ugye? I don't know. Thieves, nem tudom. Thieves know that. De a tolvajok tudják. Thieves know that how difficult to steal something. Tehát a tolvajok bizonyára tudják, hogy milyen nehéz dolog ellopni valamit. So monk thinks that it would be given to the thief. És akkor arra gondolt a szerzet, hát akkor odaadja neki. You see, that's a feeling. We never think like that. Tehát mi általában azért nem szoktunk így gondolkodni. Because it's very expensive one, valuable things. Golden ball with 2 diamonds. Nagyon drága valami, és még gyémánt is van benne. It's double value. Golden ball and stood with diamonds. Aranytál. Both of things are valuable. Gyémántokkal. Yeah. Reaching his heart, he throws that ball outside the hut and goes inside. Tehát ahogy odaért a kunyhájához, fogta és kihajította a kívülre. It's very interesting, right? Nagyon érdekes. It's very valuable things. Nagyon érdekes. And he reaching his heart eléri a kunyhóját. and put it outside, throws it outside and goes to the inside. És ő meg bemegy a kunyhójába. Now, the thief sees that this monk throws this golden ball outside his hut. És akkor ezt látja ezen a tolvaj, hogy tehát ez a szerzetes, ezt kirakta, ezt az értékes. The thief, robber thief, he thinks, you see his mind ez working. a rabló, nézzétek, hogy mi zajlik majd az elméjében. It means that he must be having something more value. Hát akkor hoppá, ez biztos, hogy sokkal értékesebbje van ennek, hogyha ezt a cuccot így kirakták. That's why he doesn't care about this golden ball. Hát ezért nem érdekli ez az aranytál, mert neki sokkal értékesebb. He keeps standing outside thinking about it. És ott áll a kunyhó előtt, és ezen töpránk, hogy most akkor ez hogy van. Because that person think this monk throw this golden diamond ball outside and goes to inside, then he must be having more valuable things inside the cave, inside the heart. Hogy hát kirakta,
kidobta, értékes, akkor tuti van neki valamilyen. Finally, eventually, he means that thief decided to go inside monk hut and take a look. He keeps. Na és akkor addig töpreng ezen, hogy akkor elhatározza magát, hogy akkor ő most be fog menni ebbe a kunyhóba, és ő jó körülnéz, hogy milyen van ennek. Inside the heart, the monk was engrossed in meditation. Hát és akkor hát éppen meditációban volt elmerülve. The thief went inside silently and started looking to the hut, but the hut was completely empty. Na hát és akkor csendesen megy be. Egyébként ezt tök szép, erre nem mertem volna, de hogy mindegy, szóval csendesen megy be, és akkor ott szép csendbe körülnéz. Because Mi lehet itt? Yeah, first time he thought that monk thrown that golden ball because of inside he must be having something valuable things, but he went to the heart and looked outside and also peeps, and he didn't see nothing. Hát és ugye mivel ezen gondolkozott, és erre a következtetésre jutott, hogyha az arany neki nem elég értékes, akkor valamilyen értékesebb tárgynak ott kellene lennie a kunyhóba, de akárhogy is nézett körül, nem talált ott az égvilágon sem. Now the thief was even more surprised and started thinking. Na és akkor viszont a szerzetes is igencsak meglepődött ezen, és ő is elkezdett gondolkodni. What? Yeah, okay, sorry. So the monk was thinking on the thief. Was No. The thief. Thief. Bocsánat, jó. Thief enter the cave and he look at around. He couldn't see any kinds of valuable things. The monk was engrossed the meditation, and the thief even more surprised. Jó, tehát akkor el volt mélyülve a meditációjában a szerzetes, és akkor ő pedig akkor tovább pörgette az agyát. And then he started to think. He started to think. The monk has nothing. Then why doesn't he care about this golden ball? Tehát ha neki semmilyen nincs az égvilágon, akkor miért nem érdekli ez az aranyedény? He sat beside the monk and waited for him to come to sense. Sense means the monk, I mentioned you, monk was sitting and engrossed the meditation, and he was meditating. When we meditate, we close our eyes. Eyes means sense, all the organic things control. Then monk cannot see in front of who is. That's why the thief waiting for a while. Monk get up and caught his sense. Tehát ugye csuka volt a szerzetes szeme, mert a meditációt ugye csukott szemmel végzik, ez egyben szimbolikusan az is, hogy az érzékszerveit kontrollálja, és nem kapcsolódik a külvilághoz, úgyhogy várt ez a tolvaj arra, hogy majd akkor kinyitja végre a szemét, és akkor föláll, és akkor így kapcsolatba kerülne. Because of when we meditate, we must control our body and also mind, both. Tehát a meditáció során ugye a testünket és az elménket is kéne tudni kontrollálni. After some time, the monk got up and saw the thief sitting front of him. És egy idő után ugye kijött a meditációból a szerzetes, és akkor látta, hogy ott van előtte ez a rabló. The monk smiled and said, the monk saw him and smiled and said to the thief. Tehát elmosolyodott a szerzetes, és akkor ezt mondta. So you have come. The thief said. The monk said, "Oh, you are here, in front of me. You came here with me. Follow me." Then monk smiled and said to the thief. Tehát így mosolyogva mondta, ó, hát akkor te itt követél, és most itt vagy velem.
In that time, the thief said, with folded hand. Thief said, with folded hand. Folded hand means like that. Folded hand, and said to the monk. És akkor összetett kézzel válaszolt a szerzetesnek. Because of respect. As Buddhist people, we always respect the fallen hand, like this, put on the palms, and like this. Hát egyfajta tisztelet kifejezésnek a jeleként így köszönt, hogy így We don't shake the hand, we always respect others, and say something, put on the palm together, and say something like that. Tehát így szokás, tehát mi nem rázunk kezet, mondjuk így a buddhista kultúrában, hanem így köszönjük egymást, így mondunk egymásnak. He is a thief, but he also had good manner and also good qualities. Tehát ugyan egy rablóról beszélünk, egy tolvajról, de vannak jó tulajdonságai. That's why we cannot say some people bad, some people good. Tehát például ennek egy tanulsága, nem mondhatjuk mindenkire, hogy ez jó vagy ez rossz. Some bad people, and we call some bad people, wrong people, bad people, they also have good qualities. Tehát akár egy úgynevezett rossz embernek is vannak jó tulajdonságai lehetnek. You see some good people, very nice people, wearing very nice and very wearing a coat and wearing a tie and very nice person, but they also have bad habit and bad qualities. És hát ugyanúgy látjuk a másik oldalt is, hogy nagyon-nagyon jó embereknek tűnő emberek, szépen föl vannak öltözve, öltönybe, nyakkendőbe, és aztán lehet, hogy rendelkeznek rossz tulajdonságokkal. Oh, in that time, the thief says, Sir, Venerable Sir. Venerable Sir means respecting the word. És így szólítja meg, hogy tiszteletre méltó Uram. I was following you from the place till you hut. Hát egy bizonyos helytől egészen idáig követtelek a kunyhódig. Please tell me why you threw that golden ball out. That's the question. Mondd meg nekem, miért dobtad ki ezt az aranyat? You see, people mind and attitude, how changed, normally how changed automatically. És nézd meg, hogy az egyszerű emberekben is, hogy hogyan változik a szándék automatikusan. Hogy az attitűd valami. The thief, his intention was to steal in the ball. But when he saw that kinds of things, more even surprise. That's why he started to think. And the question Yeah, good. Tehát, hogy nézzétek meg, hogy változik mondjuk valakinek az irányultsága, vagy a hozzáállás a dolgokhoz. Az eredeti elképzelés szerint lopni akart, de aztán az felülírta azt, hogy látott dolgokat, és akkor mindenféle kérdések lettek benne, és most azt tette előtérbe. Because of curious. Hogy kíváncsi, ugye? Kíváncsiság, és akkor ez... What do you have that is more valuable than that golden ball? És akkor felteszi a kérdést, mondd meg nekem, hogy mit van, ami értékesebb ettől a tártól. The monk smiled and said. És akkor azt válaszolja, mosolyogva a szerzetes. Enlightened one, always happy. A megvilágosodott mindig boldog. Buddha also same, and also Arhat also same. Pacceka Buddha also same, because they were Buddha, az enlightened. A Pratyeka Buddhák. Mindenki, aki megvilágosodott, az boldog, az vidám. They have nothing to think, that's why always very happy. Tehát mindig boldogok, mindig örömteliek, mert nincs semmi gondolkozni való. They don't think past, they don't think future, just only living in the present. Tehát nem foglalkoznak, nem ragadnak a múltba, nem bajlódnak a jövőben, mindig a jelenben vannak. Then asked like that, the monk smiled and said, oh, my dear friend, I have inner treasure of meditation. That thief asked like that, why did you throw that golden ball? Then the monk smiled and said, my dear means called the thief, because always monks very kind, peaceful, that's why the monk called my dear friend. If we see some thief, we call like that,
we chase him, we beat him, right? But monks and Buddha never do like that. That's why we said they are loving kindness and compassion different with other people, because they always very kind, loving kindness and compassion, very high level. Tehát ez a My Dear Friend nevű megszólítás példázza azt, hogy állandóan a szerető kedvesség állapotában időznek egy nagyon magas szinten. Tehát gondoljunk bele, hogy ilyen esetben, amikor valaki követ bennünket, ráadásul meg tudjuk is, hogy el akar lopni valamit, akkor milyen attitűddel fordulnánk oda, valószínűleg nyakon vágja az ember, vagy nem tudom, tehát valamilyen erőszakosabb, nem annyira kedves közeledés lenne. Ezzel szemben azt látjuk, hogy ő úgy fordul oda, hogy kedves barátom. In front of which all the wealth of this world has no value. In front of which all the wealth of this world has no value. In front of the meditation, all the world, nothing valuable things. Just most important thing is meditation. A meditációhoz viszonyítva, vagy azzal összemérve semmiféle értékkel nem bír ez a világ, tehát semmi hasonló értékkel. Hearing this few words, thief fall at the feet of the monk and sage. És hát ahogy ezt meghallotta, ezeket a szavakat, a lábai elé borult a tolvaj a szerzetesnek, és ezt mondta. Yeah. Venerable Sir, please give me, I came here to rob you, but you are a saintly person, and now I don't want materialistic wealth. Tehát azzal a szándékkal jöttem, vagy követtelek, hogy kiraboljalak, de hát egy szent ember vagy, és so what was the last part? Intention verse, his intention verse is stealing golden ball, but eventually, finally, he forgot the golden ball, and he started to think about meditation. That's why he asked the Venerable Sir, that monk, I want to learn, I want to study about meditation, please tell me. Jó, tehát mivel megváltoztatta a szándékát és az irányultságát, most már ott tartunk, hogy ő arra kéri a szerzetest, hogy tanítsa meg meditálni. I came to rob, but when I look at you, when I see you, you are a very nice person, saintly person. Now I don't want to materialistic wealth. Tehát azt mondja, hogy ugyan ki akartalak először rabolni, de megláttam, hogy egy szent ember vagy, és most már nem materiális javat kérek tőled, hanem valami, amit megtől. Please give me a little out of your treasure of meditation. Kérlek, adj abból a kincsből, ami a meditációd. Hogy oszd meg velem ezt a kincsedet. Monk smiled and said, my dear friend, you too can find the inner treasure that have found. Then monk said, my dear friend, you also can find the way. És akkor azt mondja neki, hogy de hát ezt a kincset, ezt te magad is meg tudod lelni. You also can find inner pleasure, inner happy. Ezt a belső boldogságot meg tudod lelni magad is. The thief said, sir, but I don't know how to meditate. De hát uram, én nem tudom, hogy lehet meditálni. Please tell me how to meditate. Kérlek, mondd meg nekem, hogy kell meditálni. Not only him, we also have that problem, right? Ugye nem csak neki van ez a probléma. Sometimes we also want to meditate, but we don't know how to meditate the proper way. Ugye elhatározzuk magunkat, hogy meditálni szeretnénk, de nem tudjuk a megfelelő módját tenni. Because a lot of people and think meditate is very, very difficult. Mert nagyon sok ember az úgy gondolja, hogy a meditáció az valami nagyon nehéz dolog, bonyolult. I am explaining according to this story, not my idea. Nem a according saját to this story. ötleteit mondja, hanem még mindig a történetnél vagyunk.
In that time, the monk smiled and said, "My dear friend, meditation is..." What the answer? Easy or difficult? Easy. Or easy? Meditation is very easy. Then Akkor azt mondja a szerzetes, nyilván mosolyogva továbbra is neki, de hát a meditáció az végtelenül egyszerű dolog. in fact, there is nothing to be done in meditation. Hát az a tény, hogy valójában semmit nem kell csinálni a meditáció során. Yeah. Then monk explained how to meditate, because that thief said to the monk, he doesn't know how to meditate. He wants, but he doesn't know how to meditate because he never followed Buddhism. He never meditate. That's why how he know. That's why he asked the monks. Tehát ő még soha előtte korábban nem gyakorolt, nem követett semmilyen buddhista gyakorlatot, és ezért van benne ez a kérdés, vagy ezért vannak a kétségei, hogy hát valójában hogyan is kell meditálni. Just find a quiet and relaxing place where no one can disturb you. Hát először is csak találj egy olyan helyet, egy olyan nyugodt, békés helyet, ahol senki nem fog megzavarni. It's very difficult, right? Hát ez is egy nehéz dolog manapság. Find a quiet and peaceful, silent place. Very difficult. Helyet találni, az rettentő nehéz. Because we always very busy. That's why it's very difficult to find a quiet and relaxing and calm, isolated place. Mindenki nagyon el van valamivel foglalva, ezért egy ilyen izolált helyet találni, az nem egy könnyű dolog. That's why people very difficult to practice. Ezért mondjuk ez is az egyik ok, hogy nagyon nehéz a gyakorlás. All the time, so many people disturb to us. Mert Right? sok ember zavar. It's a good example, somebody late. Yeah, that's the nature of the world. Jó, tehát ez a világnak a rendje, tehát ide-oda megyünk, jövünk mindenki. In the more than 2,600-700 years ago, it's not very difficult to find peaceful and calm places. Néhány száz évvel ezelőtt azért nem volt ennyire nehéz dolgunk kitalálni nyugodt helyet. In present world, it's very difficult to find the isolated place. All the places are very busy. A mai világban viszont azért most már egyre kevesebb ilyen hely van, mert mindenhol sokan vannak, mindenhol van. You all know in the family life, peaceful. Családi élet, az békés? Sometimes happy and peaceful. Hát but néha boldog, meg néha nyugodt is. but in a short time. De hát csak rövid időben. in impermanence, right? Impermanence. Hát ebből is látjuk az állandótlanságot. That's why Buddha always mention us. One instance us. I want to remind you. Sambodayam garavaso. Sambodayam garavaso means when we live in a house, when we are living a family, it's very difficult to practice. Tehát azért ezt a Buddha ki is mondja, hogy amikor egy házban vagy házasságban élő családdal, akkor azért a gyakorláshoz nem. I never say can't. It's nem azt more mondja, difficult. hogy nem lehet, csak azt mondja, hogy nehezebb. That's why become monk and nun easy More to easy, practice. Yes, I agree. But easy. But I know now. You think monk life is very easy. They have nothing to think. It's okay. I was a monk when I was young. When I was 10 years old, 8 years old, I came to the temple. When I was 10, I became monk. Now already 30 years. Then I understood. I think I understood according to my knowledge, my understanding. Monk life is easy or difficult? Yeah. Very difficult than family life. Azt gondolt, hogy iszonyatosan nehéz az élet egy szerzetesnek. Because we have to follow so many things. Mert egy csomó dolgot kell betartaniuk, követni. Otherwise, profitless. Különben nem lesz Profit. eredménye. When you do a business, Nincs you profit. expect profit, right? Ugye a bizniszben is Profit. profitot szeretnénk, hát itt is van egy ilyen. As a monk, as a monks,
as monks we don't follow the rules and not practice, profitless. But the same person. Ha nem követjük ugye ezeket az előírásokat, szabályokat, akkor itt is haszon nélkül lesz. Just eating and sleeping and talking. Nothing more change in the life. Semmi nem fog változni az életemben. That's why I think monk life is harder than the family life. Tehát úgyis ebből a szempontból úgy is lehet gondolni, hogy sokkal nehezebb a szerzetesnek az élete. In this world we all have problems. Ebben a világban mindannyiunknak vannak problémái. It depends on person to person, people to people, country to country. Tehát emberenként változik ez személyenként különbözik, illetve országonként is különbözik. But everybody has problems. Mindenki szembesül kihívásokkal, problémákkal. That's the nature of the samsaric life. Ez a szamszárikus létünknek a velejárója. You heard one, I remember one sutra, the Buddha's first sermon. What is that? What was first sermon? Dhammacakkappavattana Sutta, Dhammacakka Sutra, the wheel of the truth, the wheel of the Dhamma, the wheel of the truth. There are so many meaning of that. Some scholars when they discuss the Dhammacakkappavattana Sutra, so many meaning, but as a simple way when we talk about the Dhammacakkappavattana Sutra, Dhamma means the doctrine of the Buddha, the Chakka means wheels. The truth of the truth, the wheel of the truth. The Dhammacakkappavattana Sutra, Buddha mentioned about suffering. És hát ugye itt hallunk először a szenvedésről szóló tanítást. Actually, Buddha mentioned, as I remember, eight of suffering. Eight of suffering. I don't want to mention all the things. You can read more. Buddha said, Jatipi dukkha, jarapi dukkha, vyadipi dukkho, maranampi dukkham. Appiyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yankinchang nalabatitampi dukkham, sankittena panchupadana khandha dukkha, etc. 8 suffering. You all know that. Jatipi dukkha. Jati means birth. Birth is suffering, right? Birth is suffering. Jatipi dukkha. Jarapi. Getting aged. Aging. I think they had to meg kellett tanulni nektek. Yeah, they had to learn to recite the Dhamma. Yeah, all suffering. That 8 of things are suffering. That's the sansaric. Dukkha means suffering. That's a sansaric life. Then no need to explain a lot. We into our story that a monk mentioned and say to the thief, just find a quiet and relaxing place where no one can disturb you. That's the first one. Tehát az első pont, hogy találj magadnak egy olyan nyugodt, békés helyet, ahol nem zavar senki. Sit on a mat so that you have contact with the earth. És akkor ülj le egy valamilyen ülőhelyet, készíts magadnak úgy, hogy kontaktusban vagy kapcsolatban a földdel. Make sure that you have to your back. You make sure your back remains straight. Jó, győződj meg arról, hogy a hátad egyenes marad. It's very difficult, right? When we are sitting 1 hour and a half an hour, it's very difficult to control our body. Egy órát ülünk, vagy when we meditate, kontrolláljuk a testhelyzetet. When we meditate, we should find a calm place and also sit on the mat, sit on the floor. Then our back remains straight. Pedig 3 pontot tudunk találni, nyugodt helyet, készítsünk egy ülőhelyet a földön, és hogy egyenes legyen a hátunk. Place your arms on your knees, facing the sky. Place your arms. Tehát tegyük a kezünket a térdünkhöz, és tenyeret fordítsuk fölfelé. The other way, you can
put on your arms, put on left hand on right hand. Vagy pedig a bal tenyerünkbe beletesszük a jobb kezünket. Now close your eyes and take some long and deep breath. Aztán pedig vegyünk néhány mély lélegzetet. After that, slowly and slowly let the breath. És aztán egyszerűen csak hagyjuk, hogy legyen lassú a légzés. Return to normal. Hogy visszatérjen a normál ritmusához. And with your mind, keep watching your breath coming in and out. És a figyelmedet irányítsd rá folyamatosan, hogy hogyan áramlik ki és be a lélegzetet. Don't let go even a single breath without watching. Egyetlen egy légzést se engedj el úgy, hogy nincs a figyelmet középpontjában. Just keep watching your breath, inhale and exhale. Folyamatosan tartsd rajta a figyelmet a belégzésen és a kilégzésen. Keep watching like a watchman. Folyamatosan úgy, mintha egy őr lennél. In between, your mind will wander here and there. És hát ezen közben majd az elme ide-oda fog elkalandozni. Sometimes your mind will start thinking about something else. Valamikor előfordul majd az, hogy valami máson kezdesz el gondolkodni. Whenever it happens, És bármikor, ha ez történik, focus your mind again on your breath. újra és újra alapozd meg a figyelmedet a légzésben. Don't do anything else. Semmi egyebet ne tegyél. Consequently, watch your breath come and go. Tehát egészen tudatosan, szándékosan figyeled a Watching the kilégzést, breathe kitartóan slowly and slowly. figyeled a lassú légzésedet. Your breath will slow down. És lelassul a légzésettől. As the breath slow down, and so will your mind calm down. És ahogy a légzésed lelassul, éppen úgy az elméd is elnyugszik. Slowly and slowly and slowly, and Lassan. gradually there will came movement. Tehát fokozatosan fog elnyugodni. When your thoughts will completely disappear, És aztán a gondolatok teljesen megszűnnek. and your mind will drown in the ocean of peace. És hát a tudatod az béke óceánjában vonódik vissza. This is the state of deep meditation. Tehát ez az állapot a mély meditáció. Who teach like that monk? The thief started meditating as told by the monk. És akkor hát ő neki állt a meditációnak ilyen módon, ahogy tehát ez a rabló neki állt meditálni, úgy, ahogyan ez a szerzetes tanította neki. He stopped stealing, and slowly his life changed. És hát befejezte ezt a tolvaj rabló életet, és egészen átalakult az életben. Yeah. Then we can understand the small thing can change our whole life. Hát ebből például azt lehet megérteni, hogy egy egész kicsi dolog az egész életünket teljesen megváltoztathatja. No need much. Understanding is like that, right? If we are qualified, then it's very easily catch up. Ez a megértés, tehát hogyha bennünk van ez a képesség, akkor nagyon könnyen meg tudjuk ragadni a dolgokat. I remember one story, the Buddha's period, the two brothers came to the Buddha, and van egy másik sztori Buddha korából, hogy két testvér ment a Buddhához. And his brother, elder brother, is very keen on to the Dhamma and practice, and he always wasted his time for the practice and understanding Buddhism.
later on, he became arahant. Tehát az egyik, a testvérpából az egyik, az nagyon sok időt szentelt a tanításnak, a gyakorlásnak, annak a megértésének, és arahant lett belőle. But unfortunately, his brother, after 3 months, after 1 year, he couldn't learn by heart any of verses, Buddha's instances. A másik fiú testvér viszont ugye eltelt egy-két hét, egy-két hónap, és semmit nem tudott megjegyezni, egyetlen egy tanítást, egyetlen egy szuttát sem. In that time, the arahant brother said to his younger brother, "You are stay here meaningless. You can go away, run away." És akkor mondta a bátyja az öccsének, hogy hát teljesen feleslegesen vagy itt, úgyhogy nyugodtan mehetsz, amerre látom. But he was very upset and also very sad and worried. Hát egyrészt mert ezen felmérgesedett, másrészt Then elkezdett aggódni is. Then he went to the Buddha El is szomorodott, és akkor oda ment a Buddhához. and told all the history to the Buddha. És akkor elmondta ezt a történetet. Then Buddha said, "You no need to follow everything. You no need to learn by heart everything. Can you do only one thing?" Buddha És asked. akkor azt mondta, hogy nem baj, semmi baj, neked nem kell minden dolgot követni, nem kell feltétlenül megtanulnod fejből mindenféle szuttákat. Tudnál egy valamit megtenni? Because our great master Buddha used a lot of method and also simile and metaphor. Nagyon sokféle módszert és nagyon sokféle metaforát használt a tanítás során sákra mutatva. Buddha gave that monk white clothes. És adott egy fehér rongydarabot ennek a szerzetesnek. You go there front of the pond and it's used like this. Touch the white cloth, touch like this. Then later on come to me, and that monk got that white cloth and went to the in front of the pond and touched the cloth, and later he saw the white cloth step by step. When he do like that touching, it became dark. Then he understood the reality, nature of the life. Tehát azt az egy feladatot adta neki, hogy fogja ezt a rongyot, menjen le a folyó vagy a tó partjára, és így dörzsölgesse össze ezt a rongyot, és ezt csinálta hosszú ideig, és akkor hát ő ezen keresztül világosodott meg, mert ahogy ezt végezte ezt a dolgot, azt lát, hogy egy idő után elszennyeződik ezen. That's why I said the small things can change our whole life. Tehát egészen pici dolog az egész életünket tudja megváltoztatni, ez is egy példa erre. Now, that thief also changed his life and changed his mind. Tehát itt az első példabeszédben ugye azt láttuk, hogy teljesen megváltozott a gondolkodás és az életvitele annak a rablónak. Now he has no any kind of intention stealing, rob and also doing wrong thing. Tehát megszűnt minden olyan szándéka, ami mások kifosztásával, kirablása vagy bármilyen negatív cselekvéssel kapcsolatos. If we see, we will find that. If we really see that, we will find that truth. Tehát, hogyha valóban akarjuk látni dolgokat, meg is láthatjuk az igazságot. The most people want to meditate and practice, but they don't know how to meditate. Aztán ott van az, hogy nagyon sok ember akar meditálni, de nem tudják, hogy kell meditálni, hogy kell hozzáfogni. Actually, last time also in the morning class also I mentioned, as Buddhist, when we are following, when we follow the Buddhism practitioners, we should follow 3 objects. It's a very important. Sila, Samadhi, Prajna.
Az előző órán ugye az elsősorban is említette, akkor, hogyha buddhistákká szeretnénk válni, vagy ezt az utat, vagy ösvényt szeretnénk járni, akkor 3 nagyon fontos eleme van ennek, a Sila, Prajna és a Samadhi. We bring a lot of garbage here and there in our mind. Tehát rengeteg szeméttel töltjük meg a fejünket. We call them klesha. Ezek a klésák, szennyek. Yeah, that's why we cannot see the truth. It's covered. Ezért nem látjuk az igazságot, mert ezek is szépen beborítják. We call that ditti. Sometimes we call that kamachanda, tinamidda, uddacha, kukkucha, vichikiccha. And that kinds of things is covered by the wisdom. That's why we cannot see the truth. Tehát ez az 5 akadály tulajdonképpen, ami elfátyoloz, vagy elkendőzi a valóságot. That's why we have to practice that 3 objects. Sila, Samadhi, Prajna. Buddha always mentioned to the monks, you have to practice 3 kind of things if you want to liberate. Tehát ezt mindig hangsúlyozta a Buddha a szerzetesek számára, hogy mind a 3 dolgot kell gyakorolniuk ahhoz, hogy elérjék a megszabadulást. A Sila means concentrate and control our body and mouth. A Sila itt ebben az esetben azt jelenti, hogy a testet és a szájat kontrolláljuk, kordában tartjuk, uraljuk. We have both a pair of ears and also a pair of eyes, but only one mouth. Why? Tehát vannak páros dolgok a fejünkön, szemünk, fülünk, de a szájból egy van. Miért? It has a meaning. Why? Ennek is van egy értelme, jelentőség. We can listen a lot, right? We can see sok dolgot a lot. hallhatunk, We can hear a lot. We can see a lot, but we speak less. But in the present world, problem is we always talking each others. A mai világnak egy nagy problémája például, hogy állandóan beszélünk egymással. But not sure all the time we are talking good things. És nem minden esetben beszélünk helyes vagy jó dolgokról. That's why Buddha mentioned if you follow and practice Buddhism, don't always talk useless things. Hát ezért is említi, nagyon fontos, hogy a haszontalan dolgok, vagy a fecsegést igyekezzünk elkerülni. Always try to talk the useful things and also good things. Tehát mindig törekedjünk arra, hogy hasznos és jó dolgokról beszéljünk. Actually, there are many ways and methods of doing meditation. És tulajdonképpen nagyon sok módszer van, technika a meditáció tekintetében. You know that we have mainly three schools, Theravada and also Mahayana and also Vajrayana. Tehát nagy vonalakban 3 nagyobb csoportra osszuk az iskolákat, ugye a Theravada, a Mahayana és a Vajrayana. We always practice in Sri Lanka a Theravada tradition. És Sri Lanka kimondottan Theravada hagyományt követ. Because we have no Mahayana and Vajrayana tradition in Sri Lanka. Tehát Sri Lankán nincs a másik 2 tradíciója. We follow early Buddhism. Korai buddhizmust követik. But the most popular and effective method among them is Anapana meditation, which is part of Vipassana meditation. Tehát a legfontosabb rész az Anapana gyakorlata képezi, ami ugye a Vipassana egy része. Actually, we can see two meditation, 2 ways. First we call samatha. Tehát 2 nagyobb típus Samatha means tranquility, meditation, tranquility. Samatha. When we practice and do samatha meditation, we can control our mind. There's no doubt about it, we can control. Ha a samatha meditációt, akkor ugye egyfajta uralomkontroll lesz az elménk felett. It has few stages. We can reach this kind of stages and we can control our mind, no problem. Vannak szintek, és probléma nélkül megtanuljuk a
kontrollálását, az irányítását, vagy az uralmát. Problem is tranquility, samatha meditation, according to the Buddhist texts and scholars' idea, is not helps to liberation, nirvana. Az egyetlen probléma ezzel, hogy tulajdonképpen a samatha meditáció az nem vezet el a megvilágosulás vagy a megszabadulásig. Through the samatha meditation, we cannot see the inside. Tehát ez még nem foglalja magában, hogy belátást nyerünk. Vipassana meditation means see our inside, our body. A vipassana az pedig azt jelenti, hogy úgy látjuk a dolgokat, hogy vannak, tehát látjuk magunkat is. There are many kinds of vipassana meditation. Actually, we can practice anapanasati meditation. We can practice Satipattana meditation, and also we can practice metta meditation. We can practice anussati, buddhanussati, dhammanussati, marananussati, etc. A lot of ways. But most effective and very famous method is anapana meditation. Tehát nagyon sokféle technika van, hogy a vipassana gyakorlatot végezzük. Ez az anapanasati is, a Satipattana is ide tartozik, a metta meditáció is, a 4 védelmező gyakorlat, tehát a buddhanussati, és szerintem ezekkel foglalkoztunk. When we practice that kinds of way, especially vipassana meditation, we can see our inside. The most important is pre-truth in the world. We can see that. Tehát a vipassanán keresztül egy teljes belátást nyerünk önmagunk és a világ tekintetében. Yeah, we can see impermanence and also suffering and also belátjuk az állandótlanságot, a szenvedést. Everything is impermanence. That's why automatically come suffer. És mert minden állandótlan, ezért ebből fakadóan szenvedést tanul. Then Buddha mentioned, don't take everything mine. És azt mondja, azt javasolja Buddha, hogy ne tartsd azt a tézis magadban, hogy az enyém. When we take everything mine, it's suffering. Tehát abban a pillanatban, hogyha megtörténik ez az én enyém minőség, akkor már szenvedésteli. Actually, you don't misunderstand. Buddha never said luxury life is not good. Buddha never said like that. És az félreértés, hogy a luxus életvitel az rossz dolog lenne. But we comfort luxury life also profitless. Luxury life, we comfort with luxury life profitless, meaningless. We cannot find the truth. Hát hiába van valakinek nagyon jó anyagi körülménye, az még nem jelenti azt, hogy ő az igazságot mondjuk belátja, felébred. And also ascetic practice also meaningless, profitless. És ugyanakkor az aszkéta életvitel is lehet ugyanúgy profit nélküli vagy eredmény nélküli. That's why Buddha changed his life and found a new way, new method. We call that middle path, middle way. Majjhima Pratipada. Ez volt az újdonság, amit a Buddha felmutatott, hogy a két szélsőség közepén ott találjuk a középső utat, a Majjhima Pratipada. It's very important for the attain Nibbana. Tehát ez egy nagyon fontos eleme annak, hogy elérjük a Nibbánát. This method of meditation was invented by Gautama Buddha about 2600 years ago. Tehát körülbelül 2600 évvel ezelőtt ez a Buddha találmánya volt a meditációs gyakorlat. Actually, if we do anapana meditation, breathing meditation, we cannot get result immediately. Immediately we cannot get result. You know, it's a long-term meditation. We have to practice long time, then we can get result. Tehát ez nem egy azonnali megvilágosodási módszer, ez egy fokozatos ösvényhez tartozó módszer, hosszú ideig kell gyakorolnunk, hogy eredményeket érjünk. In a single day we cannot get result.
Tehát egy nap alatt nem érünk el eredményt feltétlenül. For this, you have to practice for a long period, long time. Tehát hosszú időn keresztül kell gyakorolni. A little bit regular practice every day in this method of meditation. You have to focus your attention, your breath and inhaling and exhaling. Tehát minden nap valamennyi időt ezzel eltöltve fokozatosan, rendszeresen gyakorolva a figyelmünket a belégzésen és a kilégzésen tartjuk. Meditation is practice in which an individual uses a technique such as mindfulness or focusing the mind and particular object. Tehát valamilyen tárgyra tudjuk függeszteni a figyelmünket, például a meditáció során. Thoughts or activity Ez lehet egy cselekvés, egy gondolat. To train your attention. Ezzel egyfajta trenírozásra végezzük a figyelmünket. And awareness and fejlesszük el az éberségünket. Achieve mentally and emotionally calm and stable state. És így mentális, érzelmi szempontból egyfajta nyugodt, stabil állapotot élünk. Now I want to ask you, I know you all understanding about Buddhism and also meditation. Why we are meditating? What's the benefit of meditation? Kérdése van felétek, hogy miért meditálunk, mi a haszna? According to your idea, according to your knowledge, why we are meditating? What's the benefit of meditation? Tehát ti mit gondoltok, hogy mi a Peace. Peace. béke? There's only one answer, and I know you have others. Biztos, hogy van több válaszok. Because Just mind time, so we have like time. 10 minutes. Okay, we can finish. It's okay. Never mind. Doesn't matter. But I don't take good much question, time. so Yeah. let them. Why we are meditating? So Because you are here. You are here not only for the certificate, right? Nem csak a You have to diplomával practice. vagytok itt. Really practice. You have to, like that thief. I told the story. You have to change your habit and mind. Just a research center. You have to practice. You have to understand the Buddhism. What taught the Buddha? Tehát ide jöttök, és valószínűleg nem csak a diplomára van szükségetek, remélhetőleg, és hogy, de ha mégiscsak úgy jött volna valaki, akkor is van itt lehetőség, hogy átalakítsa magában ezeket a szándékokat, és hogy valóban kutassuk azt, hogy mit Just not only for certificate, just the life studies. Ez How egy to életre szóló tanulmány. how to see our life, how to see the reality. Hogy tudunk ránézni a saját életünkre, hogy tudjuk a valóságot szemlélni. Then I want to ask you, what's the meaning of meditation? What's the benefit of meditation? Mi a haszna a meditációnak? Someone said peace, inner peace, right? Inner peace of mind. We can call that advanced inner peace of mind. And not only inner peace of mind. And it's open my mind. So Open the mind. Mondjuk nyitottabbá teszi, szabaddá. And Consciousness. yeah. Consciousness. Yeah. Tudatosság. Consciousness, right. And anything else? Még valami? Cleaning chitta. Yes, chitta. for the moksha. Moksha, yeah. Of course. Our last destination is moksha, nirvana. Out of karma life. Huh? Out of karma life. Yes. Anything else? Simple good. Actually, according to this story, the monks and they discuss according to that mention what's the meditation, and we talk about meditation, just only simple things. Not we didn't talk deeply, just only simple tricks we talk about simple tricks.
benefit of meditation, the scholar says meditation significantly reduce. What reduce? Meditation significantly reduce stress. Itt mondanak a tudományos oldalról, hogy mire jó a meditáció, az, hogy szignifikánsan csökkenti a stresszt. Anxiety. Tehát, hogy az ilyen idegességet, szorongást. And depression. Depressziót. And pain. Fájdalmat. And enhance, someone said, peace, perception, self-concept and well-being. Tehát mit fejlesz bennünk, a általános jólétünket, az tapasztalás képességét, vagy érzékelő képességét. Physical, neurological and also cardiovascular. Jó, és fiziológiás hatásai vannak ugye a kardiovaszkuláris rendszernek. Now I want to ask, this is correct or not? Kérdező, hogy szerintetek is így van, nem? Actually, this is very important in our day-to-day life, right? Ez a mai életünkben egy nagyon lényeges pont. That's why we always encourage to people how to meditate and should meditate. Ezért bátorítunk minden embert arra, hogy meditáljon, vagy adjuk át nekik azt, hogy hogyan tegyék ezt. Because of meditation significantly reduce that kind of disturbing things. Mert hát szignifikánsan csökkenti a zavaró dolgokat az életünkben. Other things, if we don't meditation, significantly increase what? Stress. És hogyha nem gyakorlunk meditációt, akkor meg szignifikánsan növekszik a stressz. Whole world passed very bad time in that corona period. Az egész világ egy egész nehéz perióduson ment keresztül most így a korona járvány kapcsán. Then we face a lot of difficulties and also problems, right? Nagyon sok nehézséggel kellett szembesülni. If we have a luxury life, we comfort them. We don't want to escape that luxury life. Hogyha megszokunk egy ilyen magas színvonalú luxus életvitelt, ugye nem nagyon akaródzik erről lemondani. I heard a lot of stories all over the world in corona period. A lot of people depressed and also stressed and also pain. They got everything. Folyamatosan ilyen híreket hallott, hogy ez jött mindenfelől, hogy azok az emberek, akinek mindenük megvan, azok mérhetetlen stresszben, depresszióban estek. Therefore, in the present world nowadays, a lot of people try to understand about Buddhism. És hát így most még nagyobb az érdeklődése a buddhizmus iránt a mai világban. Because of, if we follow and understand Buddhism, we can solve a lot of problems. Mert hogyha elkezdünk tanulmányozni, sőt, plusz gyakorolni, nagyon sok problémát meg tudunk oldani. Buddha mentioned, we can use everything. Okay. What you want, vehicle, houses, money, mindent phone. felhasználtunk közben, tehát persze a pénzt is, vagy az autónkat, tehát mindent szolgálhat ebben. Támasztékunk. Can use everything, but not attached to them. Csak egyetlen fontos dolog van, hogy ne tapadjunk ezekhez. But problem is, a lot of people use all the things and comfort and attach to them. Hát és itt rejlik a probléma, hogy nem az, hogy rendelkezünk ezekkel, hanem hogy az emberek többsége tapad és ragaszkodik. If we attach to them, it's very difficult to disattach. És hogyha már egyszer ott van ez a ragaszkodás, akkor nagyon nehéz megszüntetni. That's why Buddha said always, we can use everything, but not attach to them, comfort to them. Tehát ezért mondja Buddha, mindent fel lehet használni, csak fontos, hogy ne ragaszkodjunk. Just use and forget. Csak használd. Just live in the present. Csak élj benne a jelen pillanatban. That's all. Ennyi az egész. The thief understood the nature of life, reality. He understood the Dhamma. És ez a rabló is megértette a valóságot, és megértette a Dhamma lényegét. Yeah.
I think all can understand what I said. It's not difficult things. It's very, very small nagyon things. egyszerű dolgot hozott, mindenki értheti ezt. We can discuss for a while, 5-6 minutes. If we don't have anything to ask, then we can conclude our class. Ha van kérdés, még kérdezhettek, ha nem, akkor befejezzük. Nekem még lesz 5 perc, mert a kurzussal kapcsolatban. How many minutes we have? Hivatalosan. So, like 5 minutes we can, but 5 minutes I need when you finish, because we have to discuss the official things regarding this. Then I know. Then I will wish you. We will recite some small sutra, Pali language. If you can recite with me together. If you can't, you can listen very carefully and peaceful, and don't think about, and relax your mind and also your body, and listen to carefully. If someone can, you can recite with me. Okay, we start. We recite Metta Sutra. It's very important in the present this world, right? World peace is very important. Everywhere burning, right? So many issues, so many problems. That's why we wish the world peace. If there is no world peace, we cannot do anything, destroy the world. That's why we wish peace all the world, and we recite Metta Sutra and wish you all success, everything what you wish, and may you, I wish you, may Triple Gem bless you, and final salvation, bless of attain Nibbana. Okay. Tehát a Metta Sutrát fogja recitálni, ha szeretnéd, akkor egyszerűen csak ülsz és hallgatod, aki tudja fejből, és nem tudom fejből, szóval nélkül, az nyugodtan vele tartott. Jó, aki tud beszélni. Karaniya matta kusalena yantang santang padang abhisamiccha sakko ujucha sujucha suacho chassa brudu anatimani santussako subarocha appakiccocha sallauka utti sangringriyocha nipakocha abbagambo kulesu ananugiddho naca kuddang samacare kinciyena vinyu pare upavadeyung sukino vakemino hontu sabbe sattha bhavantu sukhi sattha naparo parang nikubbeta nyati manyeta katta chiranganji bhyarosana patiga sanya nyanya manyassa dukkha micceya Mata yata niyang puttang ayusayeka putta manurakke evang pisabba bhutesu manasang bhavaye aparimanang uddhang adocha tiriyang cha asambhadang averang asapattang tittang charang nisingno va sayano va Yavatassa vikata middo etam sating aditteya brahmametang viharang idamahu dittinca anupagamma silavadassanena sampanno kamesu vineya gedang nahi jatu gabbaseyang punareti. I wish you all success everything. Sabbhitiyo vivajjantu sabba rogo vinassatu mate bhavatvantarayo sukhi digayuko bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada sotti bhavantu te Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada sotti bhavantu te Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada sotti bhavantu te Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada sotti bhavantu te Abhivadana silissa niccang vanda pacayino chattaro dhamma vaddanti ayuvanno sukhang balang ayurarogya sampatti sagga sampatti mevaca ato nibbana sampatti iminate samicchatu.
Sadhu, sadhu, sadhu. May Triple Gem all of you sukhi hotu. Három drágasság legyen mindenki. Okay. Okay, stand up, pay respect to the Triple Gems. Then you can come the class. Okay, we respect to the Triple Gem, the first palm to the Buddha. The second bow to the Dhamma. The third bow to the Sangha members. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, thank you very much. Thank you very much.